ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ MRI ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ CT ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, those cannot confirm that if the person brain is dead or not. So ਇੱਕ number of tests that a physician perform at the bedside, that can confirm that if the patient's brain is dead or not. So ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ test ਹੈਗਾ to check if the patient is in a coma. Coma means even you try to talk to patient, or even if you try to pinch the patient's skin, or there any physical stimuli, like you're trying to touch, pinch the patient, the patient does not respond. ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਦੀਆਂ ਰਿਫਲੈਕਸਿਸ। ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗੇ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, that means you cannot declare someone's brain dead. ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਊਪਲਰੀ ਰੀਫਲੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਊਪਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। that means this is a great sign, this is a good sign. Other test they do is they take the cotton swab, and cotton ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਈਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, that means it's a very very bad sign. So third test is they do is ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ cold water, they put in the syringe and they try to put that in the patient's ear. So ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ pupil ਆ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਰਨ ਹੁੰਦਾ, that means this is also a bad sign. Other thing they check it, they try to move your head to the one side and like this and this. But if somebody have a cervical fractures, they try to avoid this test. And so the next step is that they do is a cough reflex or gag. Like, usually when we touch our, throat, we try to cough. So they do same thing with the patient. They try to suction, while the patient is on a ventilator. So if the brainstem working, the person will cough. And if the person does not cough, that means it's a bad sign. And so if all those tests are positive, means the person does not respond to any of those tests, then they move to the final and the last test called apnea test. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਸਟਾਪ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਫॉर 10 ਮਿੰਟਸ ਔਰ ਸੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। obviously if somebody is on a ventilator, but they also get the oxygen too, but they just try to stop the ventilator to see ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। And if person does not respond to this, then this is legally called brain death. And if all these criteria are met, then you can call a person dead. I know this is a very very difficult situation to the families,